Hinkwaswo swi lulamile ka malunghiselo ya nkosi wa mfundhisi Archbishop Desmond Mpilo Tutu. President Cyril Ramaphosa a khensa maAfrika-Dzonga na xiyenge xa vululami eka lembe ra 2021. Kasi ntlawa wa vachuhi va swikanyakanya va teka rendzo ro xixima nhenelo la ntshunxeko mfundhisi Tutu. Pakaina lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Vuhlayiseki byi ta bya xiyimo xa le henhla ku katsa no pfariwa ka mapatu yo hlaya eCape Town mundzuku hi New Year hi mhaka ya nkosi wa mfundhisi Archbishop Desmond Mpilo Tutu. Ku ta pfumeleriwa vachaviseki ntsena enkosini kasi vaaki ku angarhela va endleriwe ndhawu laha va nga ta hlengeleta kona kwalaya kusuhi. Namuntlha eCape Town a ku ri na migingiriko swinene ku nga se va na nkosi wa mfundhisi Desmond Tutu. Ntirho wa nkosi wa yena wu ta va St George Cathedral mundzuku, naswona wu gemeta migingiriko yo tala ya vhiki ya ku xixima mfundhisi. Magondzo yo hlaya a ya pfariwile loko ya fika nhlekani wa namuntlha. Vaaki va kungeteriwa ku tekela enhlokweni magondzo lama nga ta va ya pfariwile ngopfungopfu exikarhi ka doroba ekusuhi na ndhawu leyi nkosi wu nga ta va kona. Motorists are advised to please find alternative routes during this time or to avoid the St. George's Cathedral precinct entirely if possible. A number of roads including Whale and Adderley streets will be closed until Saturday afternoon. A full list of road closures is available on the website. Kusukela ku lova ka mfundhisi Tutu, swiyenge swo hambanahambana swa maphorisa na mfumo eka ndzawulo ya vululami, vusirheleri na ku sivela vugevenga a va ri ku hlanganeni ku tiyisisa leswaku nkosi wo hlawuleka wa ximfumo wu famba kahle. Marhavi ya mafambiselo na vuhlori va enetisiwa hi ku tilulamisela ka nkosi lowu. Makungu ya ku tiyisisa vusirheleri na ku lawula ku nghena ka vanhu ekerekeni ya ta simekiwa. Only 100 people will be allowed into the cathedral on the day of the special official funeral. Only those invited guests who have been accredited will be allowed into the cathedral. The rest of the mourners will be allowed to view proceedings at the Grand Parade, where the screening of the live proceedings will take place. Van'wamathekisi edorobeni va vula leswaku pfariwa ka magondzo swi tshikelela bindzu ra vona. They chase us all over. They give us unnecessary ticket. So we say please to government must reduce our ticket. Loko swa hetetano va hofisi ya ta maxelo va vula leswaku ta va na moya wa gwitshinyana leyi nga ta languteriwa hi mugqivela xikan'we na mpfula ni mixo. Vanhu vo hambanahambana va ye ku ya vona ntsumbu wa mfundhisi Archbishop Desmond Tutu ekerekeni ya St George's Cathedral eCape Town. Namuntlha i siku ra vumbirhi na ro hetelela ro voniwa ka ntsumbu wa Arch. Mfundhisi Tutu u love kaya ra yena endhawini ya vadyuhari ya Oasis Care Center eCape Town hi Sonto lowu nga hundza a ri na 19 wa malembe. What I always admire is that his capacity to remain calm under any circumstances and very firm. But I think what we must all take from the Arch is that he always spoke truth to power. And we need to make sure that we continue with that legacy of the Arch. If we don't, we will be failing him. Here is a man of peace who lived the values of Ubuntu, that we are interconnected, interdependent, and there is enough for everybody if we share. And so social justice was his primary focus. You see how simple his coffin is? You see how we don't see this long convoy of black cars? No. The family cars are there. He says, why should we take money that the government should be using to serve the poorest amongst us for my funeral? No. So the coffin was bought by the family. The family is bearing the most of the cost, in fact, all of the cost of the actual burial. And so that's the man who always thought of making sure that the least amongst us is properly served with dignity. South Africa has lost a tremendous visionary. I mean, he
basically took on the South African past apartheid government alone. Take pandingena da finish and da siva spirit ungeneni kwami. Take pandinyuka nje ovisha umzimba da khathazeka kakhulu. Kodwa ke ndavuya mixed feelings because ubishop umdala and ugolile. Kodwa imisebenzi yakhe yona ndiyifinish ngoba wakahambanga nayo isekhona ushiye legacy, i-unity, i-peace, spirit of ubuntu. Murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u hoyozele maAfrika-Dzonga tanihi rixaka leri nga na vuswikoti ku hlula mintlhontlho yo hlaya eka lembe ra 2021. Eka hungu ra ku navela rixaka lembe lerintshwa, President u ri tiko leri ri na swo tala swo swi tlangela no tinyungubyisa ha swona. U tlhela kondletela vaakatiko ku ya tlhava nsawutiso wa COVID-19. I want to call on all South Africans over the age of 12 who have not yet vaccinated to please go and get vaccinated as soon as possible. Vaccination is safe, it is free, and it is the responsible thing to do for yourselves and for those around you. President wa hayisa emahlweni no kombela maAfrika-Dzonga ku tlhavela nsawutiso. N'hweti yaleyi President yexe na yena a khomiwe hi mavabyi ya corona, naswona leswi ku nga sala ntsena tiawara ku va hi gemeta lembe ra 2021 ku hela lembe ra vumbirhi ku ri ni ntungu wa COVID-19 misava hinkwayo. Ku ni matshalatshala lama nga endliwa ku sivela ku hangalaka ka COVID-19. Eka nkarhi lowu nga hundza, mfumo wu leswaku wu ta languta eka mhaka yo sindzisa vanhu ku tlhavela nsawutiso. Kusukela mavabyi ya corona ya sungurile hi lembe ra 2020, ikonomi ya Afrika-Dzonga yi le hansi ka ntshikelelo, laha ku nga tlhela ku landzela madzolonga eswifundzeni swa Gauteng na KwaZulu-Natal exikarhi ka lembe leswi nga nyanyisa xiyimo xa ikhonomi. Van'wamabindzu va lahlekeriwe hi mamiliyoni ya tirhandi, kasi ku tlula madzananharhu wa vanhu va lovile hi nkarhi wo phanga na madzolonga. Earlier this year, the country experienced the worst attacks of public violence and destruction since the advent of our democracy. This unrest led to loss of life, to jobs being destroyed, and to billions of rands to damages that many businesses suffered. Handle ka leswi, President u ri mfumo u kote ku tisa ku cinca eka ikonomi ya tiko. Millions of South Africans received direct support through the Social Relief of Distress Grant, and workers in a number of vulnerable industries received wage support through the Unemployment Insurance Fund. We undertook several critical economic reforms to boost investor confidence and aid a sustainable economic recovery. This year, we placed our focus on promoting trade and investment on the African continent to ensure that we would benefit from the establishment of the African Continental Free Trade Area. Tiko ri tlhela ri va na mintlhontlho ya madzolonga ya rimbewu. President u hlamusele leswi tanihi ntungu wa vumbirhi wa Afrika-Dzonga, naswona Ramaphosa u ri maAfrika-Dzonga va fanele ku va nyandza yin'we loko va lava ku hlula. The second pandemic that I spoke about last year, that manifests itself through violence against women and children, has continued unabated. We must work together to deal decisively with rising levels of violence, of crime, and crimes against women and children. Ramaphosa u tshikile mhaka ya ku ri mfumo wu tiyimisele ku lwisana na vukungundwani no herisa mhaka yo vutliwa ka vulawuri bya mfumo lembe leri taka no herisa vusweti na ndlala. U tlhela a ba mandla a vuyela eka vatirhi va rihanyo na maAfrika-Dzonga hi ku angarhela eka ku lwisana na mintlhontlho leyi va nga hlangana na yona nyan'waka. Xandla xa muavanyisinkulu wa khoto ya vumbiwa Raymond Zondo u ta humesa xiphemu xo sungula xa xiviko xa yena mayelana na ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo hi wavumbirhi lowu taka. Xiviko xi ta yisiwa ehofisi ya President Ramaphosa eUnion Buildings ePitori. Ramaphosa kumbe leswi huma enhlengetanini ya mahungu ya holobye ehofisi ya President Mondli Nkungubele mayelana na nhlengetano ya tolo ya cabinet.
xiviko xa khomixini ya ndzavisiso eka ku vukiwa ka vulawuri bya mfumo xi ta ya eka hofisi ya president vhiki leri taka. Hlangi xa muavanyisinkulu Raymond Zondo u ta humesa xiphemu xo sungula xa xiviko eka president Cyril Ramaphosa eUnion Buildings ePitori. Holobye eka hofisi ya president Monge Gongubele u byele vateki va mahungu leswaku xiviko xi ta humesiwa hi swiphemu swinharhu. U vula leswaku xiviko a xi fanele xi humesiwe namuntlha, kambe hikokwalaho ka leswi tiko ri nga kurileni ka rifu ra mufundhisi Desmond Tutu, ku humesiwa ka xiviko swi vuye swi hundziseriwa emahlweni. In its submission to the court, the commission indicated that it would submit its report to the president in 3 parts. The first to be submitted at the end of December 2021, the second at the end of January 2022, and the last at the end of February 2022. Gongubele u tlhela a vulavula na ku vevukisiwa ka swipimelo hi nkarhi wa migingiriko ya ku hela ka lembe. Mhaka ya ku migingiriko ya tiko yi yima hi awara ya 12 navusiku ku ya fika hi awara ya 4 nimixo swi herisiwile. It is the view of the experts that Omicron has reached its peak. Because it has reached its peak, it is not expected to go beyond the peak. And because below that peak, clinical manifestations have not led to a significant change in the hospital load. That picture being at our disposal, the key thing then, what do we do about the economy, which is struggling? Mfumo wu tlhele wu kombela maAfrika-Dzonga ku teka nkarhi ku rila no xixima mulweli wa ntshunxeko mfundhisi Desmond Mpilo Tutu. As we welcome the new year, I wish you all joy, happiness, prosperity, and peace. Yisa mahlweni mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ntsevu wa vanhu va lovile ka nghozi yo tlumbana ka lori na xibebe egondzweni ra N1 kusuhi na le Mokopane eLimpopo. Muchayeri wa xibebe u vula ku va a lahlekele vulawuri bya movha kutani u ya tlumbana na lori hi tinhloko. Gondzo ra N1 exikarhi ka Polokwane na toll gate ya Nail Plaza ri boheke ku pfariwa hikokwalaho ka nghozi leyi. Ku ekleteriwa ku ri muchayeri wa xibebe u lahlekeriwe hi vulawuri endzhaku ka ku baleka ka thayere ku lo vanhu vo hlaya eka rona patu leri mavhiki lama nga hundza. Xifundzankulu xa Limpopo xi vike tinhlayo ta le henhla ta timhangu ta le mapatwini kusukela vhiki leri nga hundza. Ku chayela hi rivilo no chayela munhu a twe hi xihoko hi swin'wana swa leswi nga vanga timhangu eka xifundzankulu. Maphorisa va khomba vanhu vo tala lava a va chayela va popiwile. Namuntlha loko hi ri la ka R71 hi timhaka ta ku ri mi ta tsundzuka ku ri ku ve na nghozi leyi nga hi tekela vanhu va ku fika 5 kambe hi la namuntlha kusuka 8 o'clock hi kote ku vona timovha ta ku hundza 300 kona ka timovha teto hi discontinue timovha ta 12 swi vula ku ri timovha leti ti nga lungelangi ku va endleleni kambe hi khome vanhu va ku driver va nwili va 4 va exceeda ku limit kambe namuntlha hi vone ku khoma na ti-immigrants so hi hleketa na ku kombela ku ri lava va tirhisaka magondzo a va drive kahle nakona hi hleketa ku ri leswi swi ta sirheledza vanhu va ka hina loko hi kha hi tirha hi ndlela leyiwani. So hatetano ku ni nkhuluko wa mimovha emagondweni makulu ya xifundzankulu. I'm just having a road trip with my family and the traffic flow is very good. I didn't see any hiccups. So far on the road everything seems to be fine except for obviously the traffic on this side because of the roadblock, but otherwise everything seems to be okay. Ndzawulo ya vutleketli ka xifundzankulu va ta tivisa tinhlayo ta timhangu leti nga humelela eka minkarhi yo wisa ya makhisimusi no nghena eka lembe lerintshwa. Migingiriko ya New Year endzelekanini wa Afrika-Dzonga na Mozambique wa Libombo eMpumalanga yi ye ehansi kambe nhlayo ya mimovha yi langutire ku tlakuka nakambe emeli na vhiki loko vanhu va vuya hi le makhisimusini. We managed to intercept 7,000 of illegal traveling through the borderline, and those traveling people we handed over to our inspectorate. That is another arm of a division from the Department of Home Affairs, so that they can process them and deport them immediately. And then they have done just like that. Even in the current phase, on return phase,
we will intensify our efforts in ensuring that the borderline, the border integrity, and as well as the borderline is secured only to allow people to use the port of entry. Nkombo wa vanhu va muti wun'we lava nga dlawa va ndyangu wa ka Ndoh eJimmy Jones eka Malamulele va ta lahliwa mundzuku. Vafi lava va katsa lavakulu vanharhu na munhu wa vana loyi un'we a ku ri ndzumulo ya lembe rin'we. Va vuriwa ku va baliseriwe no dlawa hi xirho xa ndyangu Ndoh loyi a va vangisa yindlo. Lava nga dlawa va katsa vamakwavo va mahehliwa hi ku hambana hi vamhani, Mpho na makwavo Ndivuwo Ndoh na nghamu ya Ndivuwo loyi a ri emirini Phoshi ya Mabasa. N'wana wa lembe rin'we loyi a nga baliseriwa no lova a ku ri Wanga. Van'wana vana vanharhu va dlawile na vona. Maphorisa va ri Ndoh a vangisa na yindlo na vamakwavo hi ku hambana hi vamhani leyi nga siya hi tata wa vona. Ndoh a ri ekhoto vhiki leri naswona u ta tlhelela wa vunharhu wa vhiki leri taku eka lembe lerintshwa ku ya kombela beyila. Randi ya vevuka lowu pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 15 rand 88 cents, pondo 21 rand 46 cents, euro 17 rand 99 cents, kasi pula ya tiko akala na Botswana i 1 rand 35 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,818 ounce, platinum i $960 ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $79.10 mphongolo. Ntlawa wa vachovi va swikanyakanya va fambe mpfhuka wo ringana 19 wa tikhilomitara ku xixima mufi mfundhisi Archbishop Desmond Tutu. Rendzo ra vona ri sungule ehandle ka yindlo ya khale ka mfundhisi Tutu exitarateni xa Vilakazi eSoweto. Ku chayela swikanyakanya swi sungule hi mahlambandlopfu exitarateni xa Vilakazi ehandle ka yindlu ya ka Tutu. Laha hi kona laha vachayeri va swikanyakanya va nga sungula hi ku layita makhandlele tanihi ndlela ya ku tsundzuka khale ka mfundhisi. Eka vunyingi bya vona nkarhi lowu wa kota ku chayela swikanyakanya edorobeni a wu nga ta va kona hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu. Leswi swi kotekile hikokwalaho ka tinyiketela ka vanhu va ku lwela ntshunxeko ku fana na Tutu. Made us to see the situation we are in at the time in our country. So Mr. Tutu is very, very important. He played a very good role to make our country what it is today. This is in honor of him because we will be laying him into rest tomorrow. So we are just honoring him as the icon of this country. When he passed away, considering what he has done for South Africa, considering the role that he has played in human rights, in justice, in making sure that our democracy is rooted, I thought it was important that I organize something like this, that, you know, I gather a few riders and then we ride 90 kilometers in tribute to the Arch. Va hunde tindhawu ta nkoka swinene edorobeni ra Joni ku fana na Nelson Mandela Bridge, Constitution Hill na Hector Peterson Memorial Center. Kasi nga skimeta Mahungu hi kombele mavonelo ya n'wina mayelana na siku ra namuntlha ro tsemalembe. Aka atiko loko hi ta huma ya ku hungaseni kolomo hi nga ta hungasa kona a yena ya ti hungasela hi vutihlamuleri hi ri karhi hi tiva ku hi nga chayeli hi pyopyiwile hi hunguta tinghozi leti ti nga tala la mapatwini hi hlayiseka lomu hi nga ta va hi ri kona. Ndzi rhandza ku teka nkarhi lowu ndzi navelela maAfrika-Dzonga hinkwawo ku ri va nghena kahle eka lembe ra 2022. 2021 ku nga ri lembe ra olova hikuva vanhu vo tala va luzekeriwe hi mintirho, van'wani va lovile hikwalaho ka vuvabyi lebyi bya COVID-19. Ndzi ri hinkwenu la mi nga kona hlayisekani, lava nga le ku chayeleni chayelani hi vukheta, mi nga teki xihoko mi tlhela mi nghena mapatwini chayela. Tshamani emakaya na mindyangu na vanghana, mi phuza mi oxa mi nghena kahle ka lembe lerintshwa. Mavonelo ma mina hi lama ku vanhu loko va ri ku tsemeni ka lembe eka siku ra namuntlha va nga tsaki ku hindzisa mpimo, hikuva van'wani va ta tsaka ku hindzisa mpimo mo kuma ku ri va endla na tinghozi emapatwini. A va tshami makaya ya vona, va tsema malembe va makaya ya vona na tifamily ta vona.
va tsaka kahle swi va kahle na siku leri landzelaka ra mundzuku va tikhoma kahle swi va swinene hi navela ku lembe leri landzelaka ku va lembe lerinene leri nga ta va ri na nhluvuko. Ya eka mavonelo ya mina lembe leriwani a ni ta vulavula ngopfungopfu ka hina vavanuna hi hundzeke swiharhi ha chava no vuriwa ku malume langutani ku vankani va nga dlawa hi dlaye vavasati vankani lin'wina vavanuna hi dlaye vavasati vankani mara lexi nga kona ntsena i ku a hi cinceni lembe leri ru taku ra 2022 hi cinca hi va na vutomi hi nga hundzi ku swiharhi ha dlayisana va mani na n'we hloniphana vavanuna va n'wina mi nga va mafanato mi nga kondzeli ku tlula mpimo a hi ngheni ka lembe mi swi twisisa ku loko swi ni vavisa humesani timhaka leti mi vavisaka mi humesela van'wana mi ta kota ku hanya mi aka muti mi nga se dlawa mi ta fa mi fela ntiyiso ene mi nga vi na ku kondzelela ku tlula mpimo. Ni rhandza ku ya tsundzuxa mani na mani ka siku leri namuntlha ku ri loko ha ya hi ya tsema lembe ra 2021 hi ya nghena ka lembe ra 2022 a hi yeni hi ya tsema hi vutihlamuleri a hi yeni hi ya tihlayisa hi ri tsundzuka leswaku xitsongwatsongwana lexa COVID-19 xi kona ene xa hanya so a hi tihlayiseni mi hlayiseka kun'wana na kun'wana mi tiphina hi vutihlamuleri. Hayi mina no lava ku khensa va mahungu ya SABC ya Xitsonga hayi mi khome kahle lembe leri hinkwaro ni khensa futhi na Xikwembu ku ri xi ni hlayisile ni reminder vanhu ku ri va nga rivali ku ri COVID-19 ya kona hi landzelela hinkwaswo hi sanitizer hi keep distance hi hlamba mavoko. Vito ra mina i Musa Mabunda hi khensa kwa mi langutiseni a hi hlangane nakambe ka lembe lerintshwa ra 2022. Happy New Year ripereni.